Dzień dobry. Bardzo dziękuję za Państwa obecność. Dziś jest już to ostatni dzień festiwalu i zdaje się ostatnia rozmowa z kompozytorem w ramach cyklu rozmów warszawskiej Jesieni. Mam przyjemność poprowadzić rozmowę z Frankiem Bedrossianem, którego utwór mogliśmy wysłuchać wczoraj w studiu koncertowym Polskiego Radia. Ja się nazywam Iza Smelczyńska i wraz z Tomaszem Zymerem, dobrze odmieniłam nazwisko, mam nadzieję, będę zadawać pytania kompozytorowi. Podzielimy nasze spotkanie na takie dwa bloki. W pierwszej części zadam pewnie bardziej generalne pytania, a w drugiej części już padną pytania odnośnie wczorajszego utworu. I z tego, co wiem, również kompozytor chciałby podzielić się swoimi materiałami. Good afternoon. Welcome at the last meeting with composers at this year's Warsaw Autumn, in the last day of the festival. I have the pleasure to conduct here the meeting with Franck Bedrossian, the composer whose work you had the chance to hear yesterday at the Polish Radio Concert Studio. My name is Iza Smelczyńska. I will divide this meeting into two sections. The first will contain more general questions. The second one will be specifically about yesterday's composition, and the composer would also like to share some information and comments with you. Chciałabym już jako pierwsze pytanie zadać i cofnąć się trochę wstecz do przeszłości, ponieważ miał Pan niesamowitą okazję zetknąć się z kompozytorami, którzy wpisali się już na stałe do historii muzyki. I zwykle w relacjach mistrz-uczeń tego drugiego pytamy zawsze o wpływy, ale rzadziej o spory ze swoim mistrzem. Stąd też moje pytanie, czy pamięta Pan może, w czym się nie zgadzał ze swoimi mistrzami i kogo uznaje Pan za swoich mistrzów? In my first question, I would like to go back to the past a little. You had the incredible opportunity to meet and work with composers who have come down in the history of music. And in the relation of master and pupil, we usually talk about influences. But I would also like to ask you about conflicts. Who do you regard as your masters, and what were the things you did not agree with when you worked with them? Well, first of all, hello everyone. Thank you for inviting me here in this Austrian forum. In order to start with this question, first I would like to say that almost no one asked me this question so far. Yes, of course, I've been spontaneously speaking about who was counting for me, especially as a young composer, I would say. And I could drop the names that I dropped in the past, also when I was speaking about my influences. Let's say that I would like first to name the people who officially taught me composition. Not that I started soon to take composition lessons. Actually, it was quite late. Officially, when I was 25. But I started to compose much earlier than that. When I was 6, 7, I was already, well, I say 7, yeah. I was writing the music, which was not interesting, really. It was improvisations that were notated, and later I tried several kind of genres, and there was nothing very intellectual, I would say, in what I was doing as a kid. But I started to compose a little bit after I started to play the piano, which is my first instrument. So, and after that, I must say that for me, composition was mostly something secret, like kind of diary. I did not have the ambition, really, to
make it a spectacle or to project it into an audience, most of the time the people who would hear would be only, they say, the close friends, the family, myself sometimes, without showing it for long periods of time. And it was really like a diary. I felt quite quickly, now I can tell. Of course, when I was young, I was not formulating it like that. But it was very secret activity. I don't know exactly why. I think that at that moment was born maybe the desire of being a composer, really without assuming it. It was not for me a profession. It was a diary, like, you know, some kids, adolescents who are doing a diary, they don't think necessarily of becoming writers, right? And it was the same for me. So when nowadays I see so much young composers, no, not so much, but around 15, 16, 17, wanting to be performed, wanting to have concerts, etc., I'm quite mesmerized because it was not really my case. After that, it became that I started to be a bit more social. Difficult step for me. And I started to have friends playing a bit of my chamber music, right? But finally, I think it took me a long time to accept to have a teacher of composition. I had teacher for all the technical studies, harmony, counterpoint, solfège, of course, as a kid, etc. I did all the classical things, but composition remained a kind of secret for me that I did not necessarily want to share, because there are secrets you don't want to share, right? So for me, composition was one of them. And once again, I'm insisting, I'm always a bit astonished when I see so many young composers willing to share immediately what they do. So I would like everyone to think, I see there are a few young composers here, to think that I thought for me it was really a kind of discipline, kind of ritual, really. And it had to be secret until the moment I think I felt more ready. And one point, I think I started to feel the pressure of being officially a composer. I was a composer, I think, quite soon, but I started to take lessons late, and official lessons. I was showing, but I did not want to have so much critics. I think I can tell you something. It was only about confidence. Yeah. Oh, yeah, sorry, I forgot the translation. Sorry, Tomasz, for this. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie na to spotkanie w Austriackim Forum Kultury. Prawie nikt nie zadał mi wcześniej takiego pytania o moich mistrzów. Spontanicznie mówiłem o tym w przeszłości. Szczególnie za młodu oficjalnie zacząłem się uczyć muzyki dość późno. Miałem 25 lat, kiedy podjąłem lekcję kompozycji, ale już jako 6, może 7-latek komponowałem dla siebie samego improwizacje, utwory, które w kilku gatunkach, które nie były zbyt intelektualne, może nie były zbyt interesujące. Zaraz po tym, jak zacząłem naukę gry na fortepianie, pisałem to zatem jako rodzaj osobistego, prywatnego pamiętnika. Nie po to, żeby pokazywać publiczności. Były te utwory pokazywane bliskim przyjaciołom, rodzinie, ale traktowałem to bardzo prywatnie, nie jako zawód. Tak jak ktoś, kto pisze pamiętnik w młodości jako nastolatek, ale nie zamierza zostać pisarzem w przyszłości. Dlatego zadziwia mnie czasami, kiedy 15-, 16-, 17-latkowie już chcą pokazywać swoje kompozycje publicznie i uważają się za kompozytorów. Tak nie było w moim przypadku. Potem zacząłem traktować tę kwestię bardziej społecznie, tak można nazwać. Natomiast bardzo długo uczyłem się tego, czego się uczy każdy muzyk, to znaczy harmonii, kontrapunktu, solfeżu, ale nie kompozycji. I nie chciałem się dzielić tymi utworami z innymi.
I tu znowu zadziwia mnie, wiem, że tutaj na tej sali są młodzi kompozytorzy, zadziwia mnie często, jak bardzo kompozytorzy chcą się dzielić. Dla mnie to była pewna dyscyplina, pewien rytuał, ale nie czułem się gotowy, żeby dzielić się tym z światem zewnętrznym. Potem poczułem pewną presję i zacząłem pokazywać moje utwory nauczycielom, ale nie oczekiwałem i nie chciałem krytyki. Nie byłem wystarczająco pewny siebie, żeby słuchać krytyki mojej muzyki. So yes, just to go a little bit further. So yes, it took me time to accept, to show to a master. I think that it's also a question of temperament, in the sense that now that I'm teaching, I see that some people really have the need of identifying to someone, to find an authority, to have a model. I didn't feel the need. I would even say more than that. I'm not a very admirative person in general. No, it's not a feeling that I love. So I feel that I did not feel the need to identify to someone, to a role model, in order to be motivated to compose. That's the thing. The pieces themselves, yes, of course. We have all many composers that we love, from the repertoire, the ancient repertoire, to nowadays. But if you want, I felt, yes, the need of a secret and not the need of admiration necessarily. So what happened is that at one point I had a kind of crisis when I was 23, because I was not socializing at all for the composition. I was isolated, doing my studies very seriously, but I was not officially and socially a composer. And I started to doubt a little bit, because I was seeing around me people at 16, 17 years old having a symphony played in a conservatoire, which was quite prestigious, those kind of things. And me, I didn't have this social life, so I started to doubt a little bit. And it was a kind of shock. I decided to go to take composition lessons. And I met someone who was very good for me. Alain Gossin is a French composer and very renowned pedagogist for composition in France. And the great thing with him is that he never tried to have a hold on me at any point. He was just waiting for me to compose, and then he would give advice. But I never felt he wanted to impose anything, not an aesthetic, not a way of working, etc. So for me, it was perfect. And very quickly, I think I can say I progressed a lot in my knowledge of new music, especially. Because when I started, I was kind of classical in my taste also. And he made me discover a lot of things. So I realized at that point that, yes, I wanted to become a composer who is performed. And you know, when you're staying at home in your room as a composer, it might become a problem because you don't progress that much in your knowledge of the instrument, in the knowledge of the machine of concerts, etc. The whole organization, the contact with musicians. It's very important to progress. So I think I came to a point where I was in kind of, we say in France, plafond de verre, kind of ceiling of glass, that if I wanted to progress, I had to go out. So I met Alain Gossin, who was very good. We worked together and we prepared the conservatoire composition class. And as I was discovering more and more new music, I bumped into the music of Gérard Griset. And from probably all of you know this great composer. And I decided that he was probably the only one I wanted to work with at the Conservatoire, because I really believed the musicality of what he was doing. Not exactly what I wanted to do, but it was important for me to trust. Otherwise, knowing myself, I would never get an advice of someone I cannot relate to, you know? For me, having a good musician in front of me is not enough. I need to be, and in the meantime, it's complicated because I'm not into admiration too much. so I think I was not the easiest necessarily student. But anyway, the thing is, I really appreciated, and still today, the music of Griset. Gérard Griset is one of my favorite composers still today.
Unfortunately, he died very quickly after I became his student. So a few months. I met him a few months, and then after he died. And once again, it was quite a shock for not only for me, but for a lot of people there. And I think something switched in my mind. I decided at this point, okay, the only person with whom I really wanted to work is dead now. I don't see why I should look for someone else. So I was in a state of mind where I said, okay, I need to be alone now again, and yes, and that's it. But yeah, we can maybe interrupt for the translation. Była to zatem w dużym stopniu kwestia mojego temperamentu i zajęło mi to sporo czasu. Wiem, że niektórzy mają taką potrzebę autorytetu, modelu, wzorca do naśladowania. Ja nie byłem nigdy skłonny do podziwiania innych i do przyjmowania cudzych wzorców. To znaczy wszyscy mamy oczywiście swoich ulubionych kompozytorów z przeszłości, ale nie traktowałem wzorców osobowych jako motywacji. W wieku 22, może 23 lat przeżyłem kryzys. Bardzo poważnie traktowałem swoje studia, ale oficjalnie nie byłem kompozytorem. A wokół siebie widziałem studentów, którzy w wieku 16-17 lat już mieli symfonie wykonywane w konserwatorium. I wtedy postanowiłem podjąć regularne lekcje pod kierunkiem francuskiego kompozytora i bardzo cenianego pedagoga Alaina Gossin, który był bardzo dobry, bo nie próbował mnie kontrolować, nie próbował narzucać estetyki ani sposobu pracy, tylko udzielał mi rad. I mogłem poczynić wówczas duży postęp w poznawaniu nowych technik i nowej muzyki, bo do tej pory, to było odkrycie, bo do tej pory tworzyłem w sposób bardzo klasyczny. Też miałem możliwość zapoznania się z całą tą organizacją, machiną koncertową, która jest niezbędna dla osoby, która nagle wychodzi ze swojego pokoju i chce pokazywać swoje koncerty publicznie. Przygotowywałem się zatem do konserwatorium, do klasy kompozycji i wówczas zetknąłem się z muzyką Gérarda Grisey, jedynego, z którym naprawdę chciałem pracować. Czułem, że jest to ktoś, komu mogę zaufać, nie tylko dobry muzyk, ale też osoba, z którą mógłbym się skomunikować. A nie byłem najłatwiejszym studentem. I do dzisiaj jest to kompozytor, którego bardzo cenię. Niestety wkrótce po tym, jak zostałem jego studentem, parę miesięcy później Grisey umarł, co było szokiem dla wielu, wielu osób. I wówczas coś we mnie pękło i doszedłem do wniosku, skoro jego nie ma, to nie będę szukał nikogo innego, tylko skupię się na swojej własnej pracy i znowu będę sam. So yes, I'm going to respond to the conflict part of the question because once again, apart from, of course, the death of Gérard Grisey, the people that I met were quite nice with me, very nice, not trying to have any kind of power or influence me in their direction. I also met, when I did the IRCAM courses for 1 year, a French composer, a great French composer called Philippe Leroux, who is also a great pedagogist, and same thing, is someone who is able to listen to a piece from the inside and is very curious of something which is different from him. So with me, it worked very well. Philippe Leroux, and yeah, it was it. Apart from that, I work with Marco Stroppa a little bit, he's very different from me, but very clever. And I think when I started to work with him, I was already finding my way already. So, and he accepted it in a way, even if it was not close to what he was doing. So yes, I met some clever people. Apart from that, I show my music to people who were quite different from me, to Kaya Saryaho, who was very... I did not work with her on a long-term basis. I was never her student, if you want. But I showed my music 3 or 4 times to her. And she was always very precise and profound on her reflections.
And I found very interesting what she was saying. And also later I met other people, one of them being Helmut Lachenmann, who I don't feel close to for many things, but he's a very strong personality and, of course, musically speaking, and he had a lot of influence on many generations of composers, so he was someone to consider, really, even though I never wanted to do the same. Postaram się zaraz odnieść do tego tematu konfliktu z autorytetami. Po śmierci Grzegorza spotkałem wielu nauczycieli kompozycji, którzy byli dla mnie bardzo mili i nie spróbowali kontrolować mojego rozwoju. Między innymi w ramach kursów w IRCAM pracowałem z Filipem Reru, który również jest znakomitym pedagogiem i bardzo dogłębnie słuchał moich utworów. Z Markiem Stropą, który jest kompozytorem, artystą bardzo różnym ode mnie, ale bardzo mądrym i wtedy już zacząłem znajdować własną drogę. Pokazywałem też 2 czy 3 razy moje utwory Kai Sarnowę, to jest... Sariacho, okej. Która miała bardzo głębokie, interesujące uwagi i komentarze na ich temat. I zetknąłem się z Helmutem Lachenmannem, który nie jest mi bliski w sensie kompozycji, natomiast jest bardzo silną, czy był bardzo silną osobowością wywierającą ogromny wpływ na wiele pokoleń kompozytorów, zatem był kimś, z kim należało się liczyć. So yes, and finally, I hope I'm not too long on this one. The question of having conflicts or not. In general, we tend to describe the mentality of young composers as being, yes, trying to find their ways by sometimes imitating someone else, sometimes just to work with a master in a kind of loving situation. And it's true that I personally think that the thing that you dislike, that you criticize, even maybe that you hate, are as important. Because we are not only doing things because we desire, but also because we dislike and we react to this. And the creativity evolves between desire, love, and dislikes, and in a kind of reaction to what you don't like also. I think it's both sides, really, at least for me. Wydaje mi się, że kwestia konfliktu z innymi twórcami jest bardzo istotna, ponieważ mamy tendencję często patrzeć na młodych kompozytorów jako na osoby, które szukają swojej własnej drogi, naśladują kogoś innego, pracują z mistrzem i pozostają w takiej relacji podziwu i miłości dla mistrza. Ale przecież niechęć i reakcja negatywna może być równie silnym elementem, który wpływa na rozwój kompozytora. Jeżeli reagujemy na coś, co nam się nie podoba i chcemy odpowiedzieć na to. So yes, one thing to conclude a little bit is that I would say that I don't remember having had conflicts with persons in general, but conflicts with scores a lot. Yeah. Żeby zatem podsumować, nie pamiętam żadnych konfliktów z konkretnymi osobami, ale pamiętam wiele konfliktów z partyturami w sensie mojego oporu wobec jakichś utworów, konkretnych utworów muzycznych. A czy potrafi pan określić moment w swoim życiu, w którym zrozumiał pan i odnalazł własny język kompozytorski? I czy ten język kompozytorski, sposób wyrażania się poprzez muzykę, on jest, jak się zmienia na przestrzeni lat i co powoduje te zmiany? Can you define the moment when you found and understood your own musical language, the language of composition? How has it changed over the years, and what were the causes for these changes? So that's a very interesting and profound question that I can now, maybe with the distance, respond better than a few years ago. So I would say that for a long time, I was surrounded
by people who were very attached to the repertoire. I was not evolving in an experimental or avant-garde context for a long time. Lots of harmony, melodic vision, repertoire, etc. So for a long time, I think I was quite in a conservative bath, let's say, during my studies especially. And at one point, I felt a kind of creative crisis because we were back in 1993, 1994, and I felt that I had some difficulties. I felt it, I was not really conscious, but I was feeling that I had reached a point where something new should have happened in my formation, in my encounters, etc. So I started to listen to more experimental music to discover some composers. And around 25, there was even more problems because I wanted to escape my first loves, let's say, without being able to know in which direction I should go. And I bumped into several composers at that time that I did not know well before. Charino, Lachenmann was one of them. I listened to more and more spectral music and very, very different approaches. And for a young composer, I know this can be a little bit, at least for me, puzzling, because you realize you have so much possibilities of approaches aesthetically, and then also in terms of musical vocabulary. So you can be lost, and I was a little bit lost. Then again, I started something new to write, to study at the Conservatoire electroacoustic music, and to feel all of a sudden that the categories with which I had been educated, harmony, counterpoint, were carrying a great sense of repertoire and musicality, but that there was a life beyond that for a composer, with texture, timbre, rhythm, something that we don't teach that much in conservatoires, right? You have classes for pitches, harmony, you have classes for form with analysis, you have counterpoint for the combination and the horizontal dimension. You have classes of orchestration for timbre, but you don't have classes of rhythm, for instance. Well, at least not in my country. So other aspects and other dimensions of musicality were a little bit kind of in the blind spot for me. And what happened is that after this crisis, which was positive, I started to write a bit differently, putting more and more imagination towards the timbre, the rhythm, the musical gesture, with categories that were not the normal ones for me in my education. And there was one moment where I think everything went better with the puzzle, I would say. It was for a piece which is the first official one in my catalog now. It's a trio of modest dimensions. It's a trio for clarinet, cello, and piano, where I think I reacted to all the information I received, the new information. And I think in this piece, you have the fundamental aspects of what will be later my way of writing, I would say. Yeah. Mogę chyba teraz odpowiedzieć na to pytanie z większym dystansem niż kilka lat temu. Długo pozostawałem przywiązany do tych kategorii harmonii, melodii, podejścia melodycznego, kontrapunktycznego, których mnie nauczono, czyli pozostawałem w takiej konserwatywnej bańce, można powiedzieć. Gdzieś około roku 93-94 przeżyłem kryzys twórczy. Nieświadomie czułem, że doszedłem do punktu, w którym muszę spróbować czegoś nowego. Zacząłem zatem słuchać muzyki eksperymentalnej i około 25 roku życia czułem, że muszę się wyrwać od tych pierwotnych wpływów klasycznych, ale nie wiedziałem w jakim kierunku.
Słuchałem zatem Lachenmana, Charino, słuchałem muzyki spektralnej, tyle różnych możliwości estetycznych, tyle różnych możliwości języka muzycznego i zetknąłem się w konserwatorium z muzyką elektroakustyczną, która była dla mnie pewnym objawieniem, bo mieliśmy tutaj nacisk na nieco inne elementy, na barwę, na fakturę, na rytm, a zatem dowiedziałem się, że istnieje jakiś świat poza światem myślenia kategoriami harmonii czy kontrapunktu, którego się nie uczy w konserwatorium. I zacząłem próbować sam tworzyć takie utwory, to znaczy po tym pozytywnym kryzysie, utwory, które w większym stopniu wykorzystywały rytm, barwę i gest muzyczny, czyli te elementy, których mnie nie uczono. I tu dochodzimy do utworu, który uważam za pierwszy w swoim oficjalnym katalogu, to znaczy trio na wiolonczele, fortepian, cello, piano and the trio Clarinet. i klarnet, w którym już mogłem pokazać i wykorzystać te nowe elementy. Gdy tak pan opowiada o początkach i o swoim życiu, to rozumiem to tak i słyszę, że z powodu braków, czy to autorytetu, czy właśnie konkretnych zajęć na akademii, czy z kolei po prostu z jakiegoś tam braku, to wszystko powoduje, że to wszystko spowodowało taki niesamowitą energię do poszukiwania. To jest niesamowite, że właśnie często kompozytorzy, czy w ogóle artyści mówią o tym, jak coś zainspirowało i poprowadziło do stworzenia czegoś, a w pana przypadku wyłania się historia braku, która jest siłą napędową do działania. When I'm listening to your tale about your beginnings, it sounds like a story of lack, and lack which motivated you, the lack of authority, the lack of proper classes at the conservatory at the beginning, and it gave you an enormous energy to explore areas which were new to you. So it seems that could you say that you were motivated by the lack or the absence of some elements in your context? I'm not sure to completely understand the question, but I will try to respond with the elements that I have. Once again, many storytelling, when it comes to the biography of great artists, is a story of desire. Story, he started to study with, and he had or she had the revelation that she wanted to do the same, that he was had this kind of vocation. Yes, of course, you have that. But I think a lot of the unsaid part is about doubting, being lonely. It's not necessarily glorious. I don't think that art comes necessarily from glorious places. I don't think so. I don't think that everybody believes that, really. And in order to respond to this thing, yes, of course, I can tell you something is that, how to put it without being too personal, I think like many adolescents, when I was 14, 15, 16, I was not feeling very well, I would say. And I realized at that point that the more I was composing, the better I felt. So there was a kind of compensation, existentially probably. Sorry for the big word, but I was not saying that to myself when I was 15 years old. But I felt complete, much more, when I was writing, let's say. So writing maybe is not only creating something, not only, let's say, giving something, but maybe writing yourself, the shape of what you are, and to give the feeling that you're existing a little bit more in this world in a better, in completely engaged way. So yes, I think
there is always, at least for me, a part which tries to compensate a lack, but I don't think it's a very dramatic. I met a lot of people who told me, yes, it was exactly the same for me. Some people told me, yes, composing saved my life. So, you know, I don't think it's dramatic, but the only thing that could make us believe that it's dramatic is that almost nobody speaks about that. Very often, even a curriculum vitae, a CV, is an endless succession of successes. You never speak about your failures. You never speak about what was the lack of the lapse of time, the amount of time that you decided things, not necessarily that you hesitated. These things do not appear in a biography generally. It's a kind of very idealized version of you, the public projection, let's say. And this is something, maybe because now I am teaching myself since a while now, and I try to be quite true from that viewpoint. Because I met a lot of young composers who are feeling that all their teachers or the composers that they admire are going through life in a very comfortable way, passing from one residence to another one, to one masterpiece to another one. And I try to de-dramatize this aspect and say, no, look, I knew this composer, and when you look at this piece, you see the struggle, you see the absence of direction sometimes for some pieces. He tries to do something that he's not very good at. It's part of the work, you know. There is a kind of idealization in the storytelling of composers in general, let's say, and this is something I don't believe it's true. It's just not true, even for the best composers, yeah. Jeśli dobrze zrozumiałem Pani pytanie, w przypadku wielkich artystów bardzo często mamy taką narrację. Studiował u takiego i takiego artysty, i mamy objawienie, postanowił zająć się tym samym kierunkiem. O czym się nie mówi w tym takim oficjalnym, wyidealizowanym CV, które jest listą sukcesów i wyidealizowaną wersją życiorysu, to są wątpliwości i samotność. I to, że sztuka niekoniecznie rodzi się z objawień i sukcesów. Kiedy miałem te 14, czy 15, czy 16 lat, jako nastolatek nie czułem się, jak bardzo wielu nastolatków, nie czułem się dobrze ze sobą i w życiu. I kiedy komponowałem muzykę, czułem się znacznie bardziej kompletny. To znaczy pisanie było dla mnie formą pisania dla samego siebie, tworzenia siebie, odczucia, że istnieje. Można powiedzieć, że komponowanie mnie stworzyło. Część mnie oczywiście może chce jakiejś kompensacji braku tego, czego nie było. Natomiast warto podkreślić ten element mało dramatyczny, o którym się bardzo rzadko mówi. Sam teraz już jestem nauczycielem kompozycji i bardzo wielu młodych kompozytorów wydaje się wyobrażać sobie, że ci mistrzowie mają takie bardzo wygodne życie, rezydencje, kolejne arcydzieła, a ja im mówię nie. Spójrzcie, tutaj w tym utworze widać walkę, brak kierunku, widać, że twórca próbuje sił w czymś nowym, w czym nie czuje się zbyt dobrze i nawet w stosunku do tych wielkich nazwisk widzimy, że jest to osoba, która ma wątpliwości, która potrafi się gubić i że to jest też bardzo ważne. Czyli nie powinniśmy idealizować życiorysów takich twórców. Proszę mi wybaczyć, jeśli jest to zbyt osobiste pytanie, zbyt intymne, ale czy we sztuce współczesnej bardziej obawia się Pan niezrozumienia w swojej sztuce, niezrozumienia czy obojętności odbiorcy, czy niezrozumienia przez odbiorcę? Forgive me if this question is too personal, but what are you more afraid of in contemporary art? Misunderstanding or indifference? You mean when it comes to the music that I'm showing to people? Jeśli chodzi o moją Is własną it muzykę? indifference or Misunderstanding, lack of understanding. I have the choice between two
pains, right? Znaczy mogę wybrać tylko Which z tych one would dwóch, you ale- choose? Nie, może pan oczywiście być bardziej dyplomatycznym. You can also choose a more diplomatic answer. No, I won't. I would say that the worst probably is indifference. Yes, because it depends the place, the very place where you are writing. I consider that, and I did not invent this. I think it's the great poet Emily Dickinson. I said, globally, I don't remember exactly the verse in the poem in which she says that, but that she starts a poem saying, "This is my letter to the world, which never responded." You know, so I think that there is this feeling that I'm sending letters to people. I hope they open it. Some people will open it too late. Some people will never respond. Some people will respond immediately because they're touched. It's part of that. So if you're misunderstood, let's say, it's not necessarily, especially when it comes to new music, it's not anybody's fault, really. It's not the problem of the public, really, who do not necessarily have the elements to appreciate as they should or they could. It's not necessarily the fault of the composer, because you have the right as an artist to be cryptic, to be mysterious, enigmatic. You have the right also to be very direct and communicative, let's say. But if you want, my feeling is that misunderstanding, when it comes to the audience, is generally what happened to the people I have really been touched with. And in every field, not only in new music. The writers that I love, I mean, always met or absence of publications, like Kafka or Dickinson, or big controversy or misunderstanding, like Marcel Proust, still today. I mean, and generally, I'm not fond of consensual aesthetics and consensual personalities that please everybody, or I'm not fond of that. So the misunderstanding is almost a natural consequence, I would say. We just have to hope that on the long term, a majority of people will be loyal to what you wrote and will respond to your letters. But misunderstanding is not that much a problem. Otherwise, I would not write new music. I would choose something else with codes, musical codes that are more direct and attractive and standardized, I think, yeah. Wydaje mi się, że jednak bardziej obawiam się obojętności. Tutaj przypomina mi się wiersze Emily Dickinson, która pisze, że to jest mój list do świata, który mi nigdy nie odpowiada. Czyli mamy takie sytuacje, w których ktoś odpowie za późno, ktoś w ogóle nigdy, ktoś natomiast natychmiast zareaguje na moje dzieło, bo go poruszyło. Jeśli chodzi o niezrozumienie, to jest coś bardzo naturalnego i oczywistego w sztuce, to znaczy nie jest to niczyja wina. Publiczność może nie być przygotowana na czy nie mieć przyzwyczajeń. Kompozytor ma prawo być tajemniczy czy zagadkowy, nie musi być bezpośredni bardzo w swojej sztuce. I to dotyczy nie tylko muzyki, to znaczy na przykład Kafka czy Dickinson nie byli publikowani, czyli spotkali się z obojętnością w pewnym sensie, a na przykład Proust spotkał się z niezrozumieniem i kontrowersjami, które trwają do dziś. To jest naturalna, niezrozumienie jest naturalną konsekwencją sztuki, natomiast możemy mieć nadzieję, że z czasem większość odbiorców będzie lojalna i jak to, używając tej metafory Dickinson, odpowie na nasz list.
Chciałabym może przejść do tak zwanych szeroko pojętych inspiracji, ale w zasadzie interesuje mnie tutaj najbardziej jeden aspekt, o którym Pan mówi. Jednym ze źródeł pańskich inspiracji jest tradycja oralna i są to zjawiska bardzo kruche, które istnieją tak długo, jak żyją ludzie, którzy ją przekazują. Przez to widzę tę tradycję jako coś bardzo kruchego i bezkonkurencyjnego w zetknięciu z taką hierarchiczną kulturą notowaną. I zastanawia mnie, co takiego jest właśnie w tych tradycjach oralnych przekazywanych z tak zwanego pokolenia na pokolenie. Co Pana tak w tym najbardziej inspiruje i interesuje? Jakie aspekty? I would like to move on to briefly to broadly conceived inspirations, and one aspect that you often stress is oral tradition, which seems to be something rather fragile because it only lives for as long as there are people who can pass it down to other generations. So, in comparison with this very hierarchical written culture, it is something frail and ephemeral. So what is it that fascinates you and inspires you in oral tradition? Sorry to ask a question for the question. When you speak about oral tradition, what do you mean exactly? Do you mean the improvised culture, or the rehearsal exchange with the musicians? Because it's also a part of the transmission. What do you talk about exactly? Kiedy mówi Pani o tradycji, kulturze ustnej, czy ma Pani na myśli na przykład improwizację, a może wymianę i kontakt z muzykami? Co dokładnie ma Pani na myśli? Najchętniej zapytałabym o jedno i drugie, ale to pytanie też trochę chciałam powiązać z moim kolejnym a propos takiej zdolności i chęci do eksperymentowania i do pozostawienia też momentu do improwizacji, więc może zapytam jednak o tą improwizację. I think I would like to ask about both, but I will focus on improvisation because your willingness to experiment is also related to this aspect of improvisation. Okay, so yes, let's be clear, at least for myself, to respond to the question. Is that clearly I'm very attached to the written score, not for the object, not for a place of prestige. I'm not interested in prestige. Not for a place of comfort or tradition. It's because I'm not very touched in general for myself, not as an audit, it's something else, but as an inventor of music, let's say, I'm very into what is lasting. The written experience is very important for me. And I strongly believe, even though today it's something which is controversial sometimes to say in certain contexts, less in others, always, because it's a very geographic situation thing in general. I do believe that the written score, with the symbolic notation, elaboration, the invention between notation and the result that you want, is far from being exhausted. That it's still a place of speculation and experimentation that has no equivalent. You can find others, but not the same. And I'm very attached to this also, this kind of creative relationship with the past that you can obtain throughout the written score. So really, I'm in general more into lasting experiences than ephemeral art. It's not a way of despising. I met some people who are very talented, who are okay, we're doing something, and 5 minutes later it's finished. It will never be reproduced. And even in visual arts, you have people who are specialized in, I don't know, land art, for instance. And it's only ephemeral. Maybe you have a reproduction, a testimony of it, but that's all. It will never come back again.
So even if you consider that some now expressions, you're speaking about improvisation, with the mechanical reproduction, with the vinyl, then the CD, within the radio, you have the possibility of rebirth, I would say, of the experience. But I'm much more into this space of speculation that the written score is. Now, to respond to your question about oral tradition, I think that creativity is not in one place. It's not only in written score, it's not only in improvisation, etc., etc. I think that, well, in my opinion, an artist should listen to everything, should have all possible experiences, and then choose what is his modus operandi. What is the place where he's the most creative? Some people are extremely creative on the instant, in front of a piano, or in front of a turntable. Some people will be very creative in front of a paper, some people in front of a computer, and you cannot negotiate that, I think. It's a place of intimacy. You don't decide which intimacy you will impose to someone. It doesn't work like this, I think. The intimacy is the story of the person who wants to create something, and I think for some people, it will be the score, which will be the place of intimacy. Some people would like to share immediately the intimacy. Me, I was very solitary. I don't feel any problem with that, personally, still today. But I know that I had a few issues that some people wouldn't have. And, I mean, in my trajectory. And some other people I met got some problems to evolve because they didn't have the same experience as me. For instance, when I was teaching in Berkeley, I had one colleague, very talented for improvisation, free improvisation, let's say, who had a commission at one point, and she did not manage to write down what she wanted. And she was really blocked artistically because she realized that in order to shape what she wanted, she needed a coordination between instrumentalists that could only happen with a written score. So it was really a technical issue that she had. And she asked me for help. So if you want, by teaching also you learn about the background of people, which is always different. And some people will have some problems because maybe they do not have enough culture when it comes to direct exchange with some other type of traditions. Let's say that the best thing is to put yourself always in a place that you don't know very well, because it provokes the creativity in a way which is unexpected. If you stay always in the field with the techniques, with the tradition that you knew already, for a while you can be creative, maybe at the beginning, but on the full trajectory of a life, it becomes very difficult to renew. So I think the music that implies more oral tradition, folk music, but also popular music as we know it nowadays with pop or thing, of course with the jazz, which was very important for me, is very inspiring, but the modus operandi and the way I want to create music is not this space. And this has to be respected for each of the persons here. And yes, I think this is why fashion is, I think it's an ambiguous phenomenon, because fashion is necessary to share efficiently within a group of people. People want to try things, so they will be inspired because the neighbor did that, so they will try for themselves. See, can I be creative with that? It's a kind of socialization throughout a kind of mimetism, social mimetism, let's say. So from that viewpoint, it has a use. It might be useful. But in the meantime, it's very dangerous because it's a normative approach. And it's true that as a person, you have to say, okay, with this, maybe with this material which is fashionable,
At the moment, it might be video, for instance. Oh, maybe I can be creative with video, but maybe you're not. And it's your limit, and you should accept that it's not your thing. And that's why fashion is always dangerous. It's a kind of alienation of the individual to the group. Yeah. Osobiście jestem bardzo przywiązany do zapisu partyturowego. Nie jako do obiektu czy elementu prestiżu, czy źródła komfortu, czy też przywiązania do tradycji, ale dlatego, że interesuje mnie to, co jest trwałe i co jest trwale zapisane. Wiem, że to jest mocno kontrowersyjne dla wielu osób, natomiast prawda jest taka, że relacja pomiędzy partyturą a tym, co chcemy osiągnąć naszym zamiarem, czyli na przykład wykonaniem i relacją z muzykami, jest zawsze różna i niewyczerpana. I pozostaje zawsze miejsce na element eksperymentu pomiędzy partyturą a jej interpretacją i wykonaniem. Interesuje mnie zatem również kreatywna relacja z przeszłością, która jest niemożliwa bez partytury. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że jest bardzo wielu artystów, nawet w sztukach wizualnych obecnie, którym wystarcza pojedynczy pokaz, 5 minut i już, czyli taka sztuka ulotna. Poza tym mechaniczna reprodukcja sztuki, na przykład na płytach, pozwala na odtwarzanie takich jednorazowych doświadczeń. Tym niemniej jest też tak, że tradycja ustna może być kreatywna w innych miejscach. To znaczy warto jest wypracować sobie, słuchać wszystkiego, próbować wszystkiego, ale wypracować sobie własny modus operandi, osobisty. Dla jednej osoby to będzie praca przy fortepianie, dla innych to będzie praca z płytą gramofonową, czy jakieś inne osobiste miejsce. Dla niektórych to będzie partytura. Niektórzy z kolei będą się chcieli od razu dzielić tym, co stworzyli. Ja akurat zawsze byłem samotnikiem, więc nie miałem problemu z tym, żeby poczekać i pracować z formą zapisaną. Pamiętam taką sytuację z koleżanką, bardzo utalentowaną improwizatorką podczas mojej pracy na Uniwersytecie Berkeley, która miała zamówienie. No i pojawił się taki blok twórczy, bo musiała skoordynować pracę, wykonanie, elementy wielu muzyków i nie potrafiła tego zrobić. A bez tej koordynacji nie byłoby utworu, więc poprosiła mnie o pomoc. Oczywiście, co z tego wynika? Ludzie są różni i ich miejsca, właściwe dla nich miejsca, sposoby rozwoju sposoby tworzenia własnego rozwoju są różne. Należy znajdować takie miejsce, które wyzwala kreatywność, bo jeżeli będziemy w kółko robili to, co już znamy i co jest dla nas bardzo oczywiste, to na krótką metę wyniki mogą być świetne, na dłuższą nie będziemy się rozwijać. Czyli również elementy z innych kultur, czy na przykład jazzu, który jest dla mnie bardzo ważny. Natomiast należy respektować przestrzeń, która jest właściwa dla każdej osoby. I tutaj pojawia się kwestia mody, która jest formą socjalizacji przez naśladowanie. Może być użyteczna, ale jest bardzo niebezpieczna też, ponieważ jest elementem normatywnym, czyli moda skazuje nas na naśladowanie tego, co robią inni. A przecież może być tak, że dla mnie na przykład wideo będzie bardzo kreatywne, a dla innego kompozytora okaże się być zupełnie niekreatywny, więc nie ma najmniejszego sensu, żeby mnie naśladował. Czyli tutaj nie powinniśmy podążać za modą, tylko za tym, co dla nas osobiście jest tym elementem wyzwalającym w danym momencie kreatywność. Chciałabym nawiązać teraz trochę do tego, o czym Pan wspomniał, o zapisie, bo w epoce, w której wszystko można nagrać, powielić i odtworzyć,
Jaki sens ma jeszcze chwila jednorazowego wykonania? I tutaj też może powoli możemy przejść do tego drugiego bloku zestawu pytań odnośnie wczorajszej premiery. Utwór ten był bardzo pojemny, ale nie można go uznać za utwór może bardzo długi, bo liczył około 11 minut. Więc tak, to jest to moje pytanie, które łączy może część pierwszą i z tą drugą. I would like to ask a question which is related to the subject of notation and your way of working. What is the point, in your opinion, what is the point of a single one-time performance in an age when everything can be recorded, reproduced, and played back? Yesterday we heard your piece, which was very compact, very condensed, but not very long, 11 minutes. Could you say more about how you see the role of a single performance in the present day art context? When you speak about a single performance, you mean within a concert where you generally, as a composer, you have only one performance of your piece, but it's the case for everyone in general. It's very rare that you have a workshop with 2 or 3 presentations of the same piece. Is that what you're speaking about? Yeah. Okay. Because, yes, otherwise I could have believed that it was a one-time thing, which is another problem when you have only one premiere. And we see that nowadays quite often, unfortunately. You have one premiere and you have to wait a long time before the piece is played again. But that's not your question. It's about having one thing. So I can bounce on one aspect of the question. You spoke about the form, which was a kind of compressed. And it's true that in general, not always, but in general, so far, even though it changed a little bit with the years recently, I loved one type of, not of form, but of time pacing, which is a feeling that a lot of things can happen in a short amount of time, that there is a lot of things going on in a kind of compressed, kind of emergency feeling. I like this emergency feeling. So it's true that, for instance, in the piece that you heard yesterday, it's 11 minutes and something. I tried to be, I think, to have a form which is quite unpredictable. I don't know if I managed, but I tried to do that. Quite unpredictable, but still continuous, full of events, but still quite unified. And that the conflict between the amount of energy, the amount of materials or possibly ideas is in a kind of tension by the lack of time. I like this feeling. I know that nowadays you have a lot of pieces with a stretched temporality. It gave great pieces, but it's not me. Really, I'm not patient enough, basically. And that's also something I could develop a little bit. I remember, because we spoke and you asked about the type of conflict that you can have, or with people, but mostly with works of art. And I think that this is something I said already in the past, that some of your creativity, of your desire of being personal, is coming from frustration. And for me, I remember very well in the 90s, I was going a lot to concerts of new music in Paris. I was lucky to be there, to be born in Paris. From that viewpoint, for new music, it was kind of positive environment. And I remember that it was really the beginning of spectral music being the new standard. And at that time, a lot of people were writing very stretched temporality, slow music, really. And now it came back, actually. But I remember, in another form, but I remember at that time, even though I was very taken by some pieces of this movement, I was a bit frustrated that the music was always developing so slow.
even though sometimes it was really beautiful. I wanted more articulations, more speed, more accidents, etc. So for me, it's true that my way of envisaging form is also linked to a need for a musicality which is probably more violent, not necessarily self-explanatory, where you have a part of irrational in the decision, but still coherent, hopefully. So yes, I think the 11 minutes thing is not a isolated phenomenon in my catalog at all. And I like this idea of compression of time. What happened several times, and since now I'm composing in that style, is that a lot of people came to me with contradictory reflections about the timing of a piece. Some people would say, oh, it was this length. They were surprised because they thought it was not 12 minutes, but 8 or 7. And some others would say the opposite, say, oh, I thought it was 15 minutes, whilst it was 11. And I think that the type of temporality that I'm looking for is a distortion of the normal feeling of pacing of time because of the conflict, because of the tension, etc. I like that we are not sure of the timing of the events too much at the end of a piece. Yeah. But generally, I think you cannot have this feeling of emergency and contrasts if you are doing only long pieces. It's another project, let's say. Yeah, but that's and for the single performance thing within a concert, you know, if you like short forms, you have to share with the other composers. I don't see the problem for that. I accepted the game quite young. You know, you have Wagner and you have Chopin. So I prefer maybe the Chopin side. I'm not saying that because I'm here, but that's really the thing. You know, I like the composer, it's true, who had this kind of taste for poetry of instant. Yeah. I think it's a part that I like very much. It's not very fashionable. The fashion at the moment is more into very long and stretched pieces. Jak rozumiem, mówiąc o pojedynczym, o konkretnym wykonaniu, ma Pani na myśli wykonanie w ramach koncertu. Nie chodzi o to, że utwór nie jest powtarzany wielokrotnie, bo takie rzeczy by się zdarzają pewnie tylko rzadko na jakichś warsztatach, kiedy wielokrotnie powtarzamy jakiś utwór w celach choćby dydaktycznych. Nie taką sytuację, w której mamy premierę i potem bardzo długo nic. Zatem mówiąc o wykonaniu, interesuje mnie od dłuższego czasu gęsta, zwarta forma, w której mamy takie odczucie nagłości, w pewnym sensie sytuacji kryzysowej, w której bardzo wiele rzeczy dzieje się w krótkim czasie. Będzie to forma, która jest z jednej strony nieprzewidywalna, z drugiej strony posiada ciągłość. Z jednej strony będzie pełna wydarzeń muzycznych, z drugiej strony będzie posiadała jednolitą formę. I mamy w związku z tym napięcie w takiej formie między brakiem czasu, żeby coś powiedzieć, a faktem, że chcemy to wszystko zawrzeć i chcemy to zawrzeć w sposób ujednolicony. Jeśli zatem mówiliśmy wcześniej, wspominaliśmy o możliwym konflikcie z jakimiś utworami konkretnymi i reakcji czy niechęci do jakichś form, to mógłbym się tutaj odnieść do frustracji, jaką wywoływały we mnie w początkach lat 90., kiedy miałem okazję i szczęście jako osoba mieszkająca, pracująca w Paryżu chodzić na koncerty w początkach spektralizmu, kiedy spektralizm stał się standardem w muzyce. I były to takie bardzo rozciągnięte w czasie formy z bardzo powolnym rozwojem, co mnie frustrowało, bo chciałem po pierwsze większej intensywności dynamizmu wypadków muzycznych. Poza tym preferuję formy bardziej gwałtowne i irracjonalne.
Więc jakby tutaj w moim katalogu możecie znaleźć Państwo wiele utworów takich jak ten wczorajszy, gdzie bardzo istotne jest dla mnie również zniekształcenie odczucia czasu, normalnego postrzegania czasu. Wiele osób podchodziło do mnie i miały sprzeczne opinie na temat tego, ile ten utwór trwał. Niektórzy mówili 7 minut, 8, inni 15, no było to 11, tak? Czyli jest taka niepewność wynikająca z faktu, że dzieje się tyle rzeczy naraz, że mamy odczucie nagłości i nie wiemy dokładnie, jak na to reagować. Co być może nie jest obecnie takie modne, to znaczy krótkie formy, jakieś takie powiedzmy miniatury, jak chopinowskie, które byłyby bardzo zwarte, bardzo wiele rzeczy by się działo. Poezja chwili, tak? Coś, nad czym możecie Państwo pracować z wieloma kompozytorami, ale co nie jest być może mainstreamem w tym momencie. Mówi Pan o zniekształceniach czasu, ale też wczoraj mogliśmy doświadczyć zniekształcenia tekstu. I o ten tekst chciałabym się zapytać, dlaczego akurat ten został wybrany przez Pana i które fragmenty tekstu chciał Pan pozostawić odbiorcy bardziej zrozumiałe, czytelne, a gdzie ten tekst miał być tylko, nie wiem, jakimś takim symbolem i polem do domysłu odbiorcy. You mentioned the distortion of time perception in your compositions, but I would also like to ask about distortion of text which you use. Why did you choose this text by Rimbaud? And which of the fragments did you want to leave as more legible and understandable? Which were supposed to be treated as what? As a symbol or a kind of sign only? Those which are not legible as text? That's mostly a question about the treatment of the text, but I will respond to this aspect of your question. But maybe the reason why we choose to work with a text or with any kind of other model. Yesterday in the concert, there were some pieces mostly about poetry, let's say. For the piece of Claudia Jens Crocaro, for instance, the first piece. But there was a piece, of course, openly inspired by paintings of Gerhard Richter, the piece of Agatha Zubel. So I would like to speak a little bit about the models, the extra musical models or influence that you choose for yourself. Let's say that at the beginning, once again, it's something I said in the past, I tended, when I was younger, to try to find musical solutions to musical problems with the help of no one. I did not want to go into, because I felt that for me it would be a kind of easy solution to be inspired and to put in the foreground a text that I loved, of Kafka, of Wilde, or whatever you want, or a cinema thing. And it's always, I find, especially for the young, sometimes, at least for me, I had the impression that it would be a bit of a coward solution. That, okay, you don't manage to find some vocabulary and grammar solution, so you put forward your model as a kind of beautiful image. Not necessarily in a vicious way. Huh? It's not that, I think it's not sincere, but I think it's a kind of solution of putting forward some elements that will move. I mean, you have some subjects that obviously are moving. You would need to be stone-hearted not to be touched. And sometimes, if you go for something more abstract or funny, people will not be moved at the beginning. So I thought that it was important to be very honest with that, and I wanted to find musical solutions because generally the composers that I love the most were able to write pieces with a certain degree of abstraction, I would say. From Bach to even Debussy, even though we said he was impressionist, but he was very able to write music without models, I would say. But the big advantage of working with a model, extra musical,
is that possibly your culture, your automatisms, as a person living in a special context or as a musician who is educated in a certain way, very often a model, an extra musical model, a literary one, will offer you some structures to be creative with. And structures that are not purely musical, so are a little bit far from your culture as a musician. So I find it very interesting process, actually, especially now that maybe I'm older. I started to work more with poetry because this is something which is very important to me. This is the art that maybe I love the most after music. So for me, it was important to integrate a kind of foreign body in my process, formally, and I would take decisions for emotional reasons that are not necessarily linked to music at the beginning. So it remains emotional, but does not provide the same type of structures than the one that I learned at school or whilst analyzing some other pieces. So this is the first part, I would say, of my response. This is important, I think, for me now to have extra musical models because they provoke me. And if I love the model, it's even more because I'm even more motivated to find solutions with my own language. And now, specifically about this piece. As you understood, I love this text of Rimbaud, which is mind-blowing. I know it's French poetry, but it's very difficult to translate, of course, but you have some great translations. Dodam tylko, że tłumaczenie tego tekstu jest dostępne na stronie warszawskiej Jesieni. So we have Polish translation. Yeah, please. Zatem pytanie dotyczy wykorzystania tekstu, ale w szerszym ujęciu wykorzystania wzorców, czy modeli, czy form pozamuzycznych w utworze muzycznym. I kiedy byłem młodszy, wydawało mi się, że powinienem szukać muzycznych rozwiązań dla muzycznych problemów, bez uciekania się do pomocy czegoś z zewnątrz, spoza muzyki. Czy nawet tych elementów, które mi się podobają, które osobiście lubię, takie jak, nie wiem, teksty Kafki, czy jakieś inspiracje filmowe, ale wydawało mi się to być w pewnym sensie tchórzostwem, dlatego że jeżeli wybieramy sobie taki model, powiedzmy poezję, no to ona sama w sobie jest poruszająca. W związku z tym mamy już coś, co poruszy publiczność w większym stopniu niż utwór abstrakcyjny, który nie będzie miał takich odniesień pozamuzycznych i w związku z tym dla wielu osób nie będzie poruszający, bo nie będzie wskazywał na coś innego. Podobało mi się to na przykład w muzyce Debussy'ego, że mimo, że to mówimy impresjonista, ale potrafił się obyć w wielu sytuacjach bez takich modeli pozamuzycznych. Natomiast zaletą takiego modelu pozamuzycznego, jaką teraz dostrzegam, jest to, że jest on osadzony w kulturze, w pewnym automatyzmie myślenia, zatem model dostarcza nam struktur. I nie są to struktury muzyczne, jakich uczyliśmy się w konserwatorium, tylko to są inne struktury, które nas inspirują jako muzyków. Jako że najbardziej lubię poezję, teraz jako coraz starszy, bardziej doświadczony kompozytor, włączam tę poezję w mój proces muzyczny jako ciało obce. Czyli w dalszym ciągu jest element emocjonalny oczywiście, ale ta poezja dostarcza mi struktur innych niż te, których uczyłem się w szkole, w konserwatorium. I ona mnie prowokuje do tego, żeby stworzyć, żeby użyć tej struktury w mojej muzyce. I parę słów teraz o samym tekście Rimbaуда, który uważam jest niesłychany, zupełnie niezwykle inspirujący. So when it comes, to this very text of Rimbaud, it was the first time that I was working on a text which was so long. It's a prose
I don't know if it's the same signification in English now. It's not short poems, right? It's a long text, well, let's say long for poetry, let's say, describing the struggle of Rimbaud, who is rebelling against his own religion, and he's describing his hell of the daily life, let's say, and his hell theologically. That's the thing. So it's really a kind of rebellion book, which is so important, I think, for anyone who knows poetry, and still today so influential. So I wanted to work on this because I love it. It's as simple as that, but love is not sufficient, right? So I had to find a way of knowing that the piece would be quite short, because that was in my mind from the beginning. I wanted to find a way of infiltrating the text inside the music without betraying the contents. So, of course, when you look at this poem, you have kind of several voices inside. You have a theatricality of the text, because Rimbaud sometimes uses some kind of oral sentences that could be yelled. For instance, when he's desperate, he opens the guillemets. I don't know how to say that in English. And it's much more oral. Some of them, some sentences are much more literary and sophisticated, and with lots of words, etc. Which means that some parts were easy to sing, some others not. So I decided to have different degrees of understandability for the text. The most singable words and sentences would be clearly understandable by the choir or more rhythmic, for instance. And a lot of the text is or superimposed to each other, or only for the sonorities, for the texture, which means that there are different treatments for different type of text inside the poem. So sometimes I wanted something very clear so that it's a semantic and clearly understandable message. For instance, when you have at the beginning feu, feu sur moi, I wanted that this kind of yell would be powerful and understandable for someone who understands French, let's say. And very often you have almost, the text is only serving the texture, and you have much more words that are taken not because I want them to be understood, but because I just want them to be present in a secret way within the texture. So you have several types of treatment. You have 2, 3, 4, maybe 4 types of treatment, from the very understandable to the non-understandable, creating a texture. That's the thing. And for me, or it has more a sentimental value, but still has hopefully a musical value too, in the case of the texture. Not understandable, but the sense, the signification goes through the sound. Or it's really a semantic message, very clear, understandable, and has an emotional charge, hopefully, because of what it means. So I'm not naive from that viewpoint. I know that not all the text, especially when singing for a choir, it's very rare. Even you go to the opera, if you don't have the subtitles, good luck. Because it's very rare that you understand immediately without thinking. Even me, for French operas, I don't know for you, but me, when I'm going to some interpretations of, I was recently, a few months ago, to Berlioz, Les Troyens. So it's in my language, right? Mostly, if I did not look at the subtitles, I could not understand. So I think it's very difficult to achieve that in a choir context. And I decided to play with the degree of comprehension of the text, depending on the degree of cryptic elaboration of Rimbaud too, because some things are very direct and some of them are very mysterious and don't need to be solved, I think. So I use this kind of different degree, different voices in the poem to find a treatment
for different parts of the text. I did not take everything, but enough for the scenario to be the same as the book. Yeah. Pierwszy raz opracowywałem tak długi tekst, długi jak na poezję. Jest to utwór, który opisuje zmagania poety z jego bunt przeciwko religii, jego własne osobiste piekło. Jest to zatem tekst, poezja, którą kocham, ale miłość tutaj oczywiście nie wystarczy. Musiałem znaleźć sposób, żeby w tak krótkim utworze zawrzeć ten tekst, nie lekceważąc go, żeby nie było takiego poczucia, że użyłem go czysto instrumentalnie. Zauważam zatem, że niektóre partie są teatralne, to znaczy takie, które można wykrzyczeć, a inne fragmenty tekstu są bardziej literackie, bardziej złożone, co przekłada się na różne stopnie zrozumiałości tekstu. Czyli te odcinki bardziej dramatyczne są przekazywane w taki sposób, żeby przekaz semantyczny był zrozumiały i towarzysząca mu emocja dla osoby znającej język francuski. W innych przypadkach wykorzystuje teksty nałożone na siebie albo tylko pojedyncze dźwięki dla samego ich brzmienia, czyli tekst staje się fakturą i zostaje ukryty w fakturze. Mamy zatem stopniowanie użycia tekstu od bardzo czytelnego, tam gdzie poezja jest bardzo bezpośrednia i zwraca się do odbiorcy w sposób otwarty, do nieczytelnego, tam gdzie mamy jakieś takie tajemnicze i literackie konteksty. I to tworzy mi fakturę. Jest w tym oczywiście wartość sentymentalna, ale jest też wartość strukturalna. Zwracam uwagę, że nawet w operze, kiedy niedawno byłem na przedstawieniu Trojan Berlioza, no to bez napisów niektóre partie są dla mnie bardzo trudno zrozumiałe, choć jest to mój własny język. W kontekście chóralnym trudno jest uzyskać pełną zrozumiałość tekstu. W związku z tym należy przemyśleć, jak potraktować tekst, żeby on przekładał się na element faktury. Elektronika i chór tworzą w pana utworze dwie różne płaszczyzny piekła. I jak zaplanował pan relacje między nimi? The electronic layer and the choir represent two levels of hell. What is the relation between them? How did you plan it? Actually, yes, there are two things to say. The first thing is the way I work with electronics tend to be the one that I have since I started to write mixed music. In general, I would like to work with an electronic where the source is not visible. In the sense that I could decide that, for instance, someone with a synthesizer or with a MIDI controller is cueing some sounds on stage, and it's another thing. Maybe one day I will do it. That's not a problem. But it's true that in general, the diffusion of the sound, a part of the electronic is around you, around the audience. And this is the way I like to be immersed as an audience inside the sound, which is electronic. First, because I like the electronic sounds, so I don't see why they should be discrete. And also because it's a part of my culture. I mean, I've been listening to a lot of rock and that's, you know what I mean, the idea that you're surrounded by the sound, it's the studio culture. This is really an experience of the studio, I would say, to be immersed like this. So this is something that I like, but it's true that there is always a dichotomy between the musicians on stage that are embodying and immediately recognizable as a source of the sound, and some sounds that are powerful sometimes, very loud even, but invisible. And I think that I tried in each of my pieces to give a kind of legitimation to this invisibility. That there should be a reason why sounds are sometimes visible, let's say, in their causes, and sometimes the cause is invisible.
And yeah, in this type of, for this text, which has a kind of sacred dimension, it was clear for me that the daily life hell that he's describing, the misery that he feels as a human being, could be embodied by the choir with no problem, honestly. However, the theological torment that he has is partly invisible or enigmatic. And I thought that the role of the electronics could be the way of embodying the invisible, in a way, if I may say. So, for me, clearly in the piece, you have some mask effects of one by another, the choir by the electronics, some articulations where you have short moments, electronics alone, as a very powerful and invisible force. Sometimes some soloists that are very isolated, very lonely, very human, and without any kind of electronics. I wanted to vary the movement and that the density of visible, invisible, this dialogue between visible and invisible would be fluent, but articulated, some source of contrast, of drama. I don't know if I respond to the question. Yes, this is, let's say each time I write a mixed piece, I try to find a reason why a part of the sounds that we hear are not on stage. I think it's something that you have to find and to do when you're writing with loudspeakers around. There must be a reason why. Yeah. Od czasu, kiedy zacząłem pracę z elektroniką, preferuję rozwiązanie, w którym źródło dźwięku nie jest widoczne. To znaczy, na przykład nie mamy osoby siedzącej przy konsolecie na scenie. Może kiedyś tak będę pracował, ale jeszcze nie. Część elektroniki jest przekazywana przez głośniki wokół audytorium, przez co słuchacze są zanurzeni w tym dźwięku. To jest zresztą część mojej osobistej kultury muzycznej. Dużo słuchałem rocka, mam zatem pewne przyzwyczajenia dotyczące tego, że dźwięk nas otacza. Powiedzmy, takie doświadczenie studyjne. Powstaje pewna dychotomia, ponieważ z jednej strony muzycy na scenie są natychmiast rozpoznawalni jako źródło dźwięku, z drugiej strony mamy niewidoczne źródło. Moim zdaniem musi być jakieś uzasadnienie, czemu jedno źródło dźwięku jest widoczne, a inne nie. W wypadku tego utworu w tekście mamy wymiar sakralny. To znaczy mamy piekło codzienne człowieka, jego codziennych zmagań i to chór jako element ludzki może z powodzeniem oddać. I mamy piekło teologiczne, które jest niewidoczne, jest bardziej dla nas zagadką i to powinna oddać elektronika. Mamy też w tym utworze odcinki, które są wyraźnie skontrastowane, na przykład takie, w których jest tylko sama elektronika, albo takie, w których pozostaje tylko sam solista, pojedynczy samotny głos czy instrument, głos, bez elektroniki. I to dzięki temu mogę uzyskać kontrasty i mogę uzyskać dramatyzm, strukturę dramatyczną. Czyli podsumowując, uważam, że jeżeli źródła dźwięku niektóre są widoczne, a niektóre są zakryte, to powinno to mieć jakieś uzasadnienie formalne, a w tym wypadku również semantyczne. Mam jeszcze wiele pytań, ale czas niestety szybko mija i zadam to pytanie, jeśli nikt z Państwa nie ma żadnego innego do kompozytora. I would have many more questions, but we are running short of time. So do you have questions for the composer? If not, then I will continue asking my own questions. There is a question from the audience. Microphone. The first question is always the most difficult. Thanks so much for your time today and for the translation and the questions. I'm a composer and I'm also a vocalist. And I find in my own work that I have quite a large bifurcation, meaning like a split.
between my vocal and choral works and my instrumental works. Like I feel a bit more conservative since it's my instrument and I have more concern. So I'm wondering for you, do you feel this change when writing for voices, or do you feel a real continuity between your vocal music writing and your instrumental works? Well, yes, it's a profound question that tormented me for a long time. I don't think that the good news is that you're not isolated, you're not alone in this thing. I met a lot of younger composers and also of my generation who are asking themselves, especially this question about vocality. It's true. But it's also true, it's another, you have two parts in your question, the part about the vocality and the fact that you're a composer who comes from a certain background as an instrumentalist, in this case, vocals. You're not the only one. I can tell you a story. When I was teaching in Berkeley, I had one student, quite gifted, who was more into, let's say, noisy material, lots of extended techniques, what we call, even though I hate this expression, but anyway, you know what I'm speaking about. So he was quite experimental. And one day, I heard a piece of his in a concert. And everybody was experimenting with techniques, let's say, in this piece, giving interesting textures, apart from the percussion, which is strange because percussion is generally considered as maybe the most flexible, which is kind of wrong impression. But let's say the most flexible in terms of timbre, because anything can become a percussion, right? Potentially. So I asked him in a meeting, why this? Why this percussion is more, let's say, impact resonance each time, very pitchy in general, whilst the rest was more about timbre, texture, noises. And he said to me, the thing is, it's my instrument. And I feel that I tend to experiment less with my own instrument. So this is the first part of my response to you. I think that, yes, the way you were taught, especially if you were bright at school, you are a little bit conditioned by your culture. So the imagination has more difficulties and has more inertia to fight against, I think. It's called the culture. Because any kind of education is a part of conditioning. And you have to transcend the knowledge, if you want. So maybe you did not go profound enough, I would say, in the direction of accepting that when you're a composer, you have to experiment also with your own instrument. So it's something that comes with time in a slower way, I would say. But when it comes to the voice, it's even more a problem. Here is the second part of my answer. When it comes to my own experience, because you're asking, I know that even though I took some private lessons of singing, I was tenor, I did not go enough in that direction. That was not the moment when I was really composing in that style. So it didn't have a lot of influence on me. But one thing I can tell you is that I'm coming from a background in French music. Let's say the music that I loved at that time, some serial music masterpieces of Boulez, for instance, or Dutilleux, or Messiaen, and well, Messiaen wrote for voice a lot. But anyway, you have the spectralists also, who were maybe the major influence on my music at the beginning, and they work with microtones, with texture, etc. And those materials are not necessarily well adapted to the education of classical singers, let's say. And when you go for different cultures, singers, they might be more experimental towards the timbre, but the notation, the way they read music is quite different from what I'm asking. So it's true that I started in 2007 only to write for voice, really. And it took me time because I had the impression that all the reflection
was the one on the vocabulary, on musical vocabulary, was the one of someone who was coming clearly from instrumental music. So I had to reinvent myself at one point, and that's the moment when I started to stop speaking too much about a certain type of material, saturated and full of rich harmonics and I thought, okay, I must find a solution which is maybe more melodic. And I started really to think about the fact that my approach was focused mostly on my instrumental background, and I had to reinvent myself for the voice. So you will have periods of your life, probably, several ones, and it's a good news, I think, where you will have sometimes to change the game of your convictions. That I think, in my case, this is what I try to do. I realized that the type of material, for instance, that was working for me in instrumental music, all these multiphonics, all these noisy textures, etc., was interesting, but very often when I was trying to transpose them literally to the vocal world, it did not work anymore, aesthetically speaking, poetically speaking. For instance, I find that a crushed tone for the strings, with lots of pressure and a certain position of the bow, is making a noise which is expressive for me, let's say. But when I try to do the same in some circumstances for the voice, it sounds caricatural or eccentric. So the noise material of the instrumental world, trying to be transposed, did not work each time, for me. So for some people it does, but not for me. So I had to find to enrich my vocal conceptions. And this is something I'm working on since 2007. Yeah. And for instance, for this piece that you heard yesterday, I remember that there was a moment very important in the process. I was lucky enough to be proposed a kind of workshop or experimental laboratory, let's say, with the musicians of the SVR Vocal Ensemble. And the 45 first seconds, of the piece were written already. So they sang it. It was great. I had still the recording. And apart from that, I had prepared a few sketches for them to experiment on textures. And amongst those textures that I suggested to them, there was some of them were very noisy with mouth noises, etc. And when they did it, I remember that, well, this is very personal, okay? But I remember that they reacted immediately speaking about Lachenmann. For them, noise equal Lachenmann, they say, for singers, you know what I mean? And I said to myself, yeah, we really have a problem here. Not because I don't like Lachenmann, he did some great pieces that are so influential. It's not the problem. But if you want, I felt that in the context of the choir, it would be very difficult to quit this territory. So I decided to filter drastically the type of mouth noises that I would use. Most of them that I used for the whistlings, for some whispering are less connotated, or he does not use them at all. And I decided that the few ones should be working all the time, that there should not be too much difficulties. Also, when you're working with mouth noises, you're obliged to stay in the pianissimo. So I think that this experience was important because it forced me to reactivate, to reactivate the harmonic feeling. I work much more on harmony. And the solo that you hear in the end of the soprano is really a melodic approach with quarter tones, glissandi, etc. So I think out of reaction of this experience, I said to myself, okay, now you have to be very clear with yourself. If it's okay for you to sound Lachenmannini, it's okay, but it's not the case. So
we have to invent something else here. And I think it was a very good experience, yeah, for me at least. Pytanie brzmi następująco. Jako kompozytor i jednocześnie wokalista czuję w pewnym sensie pewne rozdwojenie jaźni, kiedy piszę muzykę instrumentalną i kiedy piszę muzykę chóralną czy wokalną, w której staję się bardziej konserwatywny, ponieważ jest to moja własna dziedzina. Czy w Pana przypadku istnieje tutaj jakaś ciągłość, jednolitość, czy nie? Kompozytor mówi, że jest to pytanie, które męczyło go przez długi czas, ponieważ każdy kompozytor ma jakieś doświadczenia za sobą bycia muzykiem, instrumentalistą albo wokalistą. I tutaj przypomina mi się przykład jednego z moich zdolnych studentów z Uniwersytetu Berkeley, który stosował dużo rozszerzonych technik, eksperymentalnych brzmień, ale w utworze, który napisał i który był przedstawiony na koncercie, akurat wyjątkowo perkusja okazała się być najbardziej konserwatywna. I pytanie, dlaczego, skoro perkusja jest bardzo elastyczna pod względem barwy brzmienia, czemu takie podejście tradycyjne? On mówi, no to jest mój instrument, więc na moim instrumencie na ogół nie eksperymentuję. To, jak nas uczono pracy z instrumentem czy z głosem, determinuje naszą kulturę muzyczną, bo każda edukacja jest formą warunkowania. Kompozytor zatem musi się otworzyć na eksperymentowanie również z własną dziedziną. I teraz pytanie, jak to zrobić? Z głosem mamy nawet większy problem, dlatego że akurat w moim doświadczeniu, jak brałem lekcje śpiewu w młodości, ale miałem bardzo mało doświadczeń z głosem, zanim zacząłem sam komponować. Serialiści Boulez czy później Messiaen pisali dużo na głos. Kiedy przyszedł spektralizm, mamy tutaj mikrotony, mamy elementy, których śpiewacy klasyczni nie za bardzo potrafią wykonać, odczytać z partytury. Kiedy zacząłem wreszcie komponować na głos w roku 2007, zajęło mi to dużo czasu, żeby jako osoba, która ma doświadczenie głównie jako instrumentalista, żeby się na nowo odnaleźć w świecie wokalnym. Dlatego, że nie mogłem tutaj przenieść tego mojego materiału, tego co nazywam saturacją. Musiałem stworzyć jakieś bardziej może melodyczne podejście. Musiałem zmienić swoje przekonania odnośnie faktury, bo pewne głośne, hałaśliwe typy faktury nie będą funkcjonowały dobrze pod względem estetycznym, pod względem poetyckim. Powiedzmy, jeżeli wykonujemy takie brzmienia na instrumencie smyczkowym, będzie bardzo ekspresyjne. W fakturze wokalnej dokładnie ten sam gest będzie brzmiał karykaturalnie bądź ekscentrycznie. I tu dochodzimy do pracy nad tym utworem, który wczoraj Państwo słyszeliście. Bardzo ważnym elementem w tym procesie był warsztat z wykonawcami, z SWR Vocal Ensemble, takie pewne laboratorium, na który przyszedłem już z gotowymi 45 sekundami początkowymi, więc oni wykonali to i bardzo mi się podobało, świetnie, ale przyniosłem też szkice do eksperymentowania z fakturą, która była głośna, hałaśliwa i od razu reakcja śpiewaków: o, Lachenmann. No to Houston, mamy problem. Bo doszedłem do wniosku, że będę musiał drastycznie przefiltrować te dźwięki chóralne, gwizdy, szepty, wprowadzić więcej pianissimo i zacząć wrócić do myślenia bardziej harmonicznego. Czyli jeżeli Państwo pamiętacie to solo na końcu, taką bardzo wyrazistą melodię, to jest po prostu melodia z ćwierćtonami, tak, ale jest to myślenie znacznie bardziej harmoniczne. Jeżeli nie chcemy zostać posądzeni o lachenmanizm i jeżeli nie chcemy się zamknąć w tego typu naklejkach. Czyli kompozytor musi w dziedzinie wokalnej prawdopodobnie przemyśleć na nowo swój język.
Maybe I can complete my answer for you, say focusing again on your experience. I think that there is another thing also, is that in terms of experimentalism, the education of vocalists is, in terms of new music, less openly experimental in some places than for the instrumentalists. And I experienced that myself as a teacher in the institutional context I've been teaching. Very often when you had a premiere by a young composer, whoever it is, if there was a piece for a vocalist and ensemble, you would see that most of the instrumentalists now have a culture of the complex sounds, full of noises, etc., but not necessarily the vocalists. Especially for the ones who are asked to be quite bright at sight reading. That's another problem. So if you want, I think that there is also an educational and institutional context that you need to think about. Also, if you want to have the same level of invention towards a certain musical vocabulary that you want to distribute equally through instrumental, electronics, vocal, whatever, you have to be very clear with yourself. Okay, do I really need to have, for instance, overtones for a singer? You have singers who are doing overtones in a certain context of temporality. You cannot go, as you know it, super fast. But if you're using those type of material, you must also accept the fact that you will be writing for a specific person. Yes, very short amount of people. And that if you do so, you must be in peace with that. You cannot ask to an opera singer all of a sudden to be virtuosic with overtones. You must accept that you will have a reduced audience in terms of interpreters. And you have to be very much in peace with that, because I met a lot of people who want to experiment, especially young composers, and they will ask to some classically trained musicians, or because you can also have this problem with instrumentalists, or to singers to go experimental within the economy of we have 45 minutes of rehearsals. And before and after, you cannot see them and train them for 6 months. Same thing with music theater. You have only 45 minutes of rehearsals, or 1 hour and a half, if you're lucky, and you ask people to being beginners again with a technique. And this is not compatible with the economy you're working on. This is a big problem of economy, actually. It's a sadness, but it's like this. So, and not only institutional, not only the habit or the culture, also money is playing an important role here. So you have to be very clear with yourself. Okay, I know that this piece can be played by a few people in the world, but I do it anyway because this is what I want to hear. This is possible too. Or you can, I want my music to be played by several people, and this is the way I want to live as an artist. To travel a lot, because I have each time a rebirth of the piece with very different musicians, and that's another life. That's another life. So you cannot, let's say, not that you're doing it, I don't know you from that viewpoint, but you cannot complain of a lack of audience, of a lack of interpreters, if you're going for a certain type of material, given the sociologic context. That's the thing. Personally, when I write for the SVR Vocal Ensemble, for instance, for yesterday, I know that I put a reasonable amount, let's say, of quarter tones, sometimes in a fast context, that they worked hard. They did beyond my expectations, to be honest. The first rehearsal, I was mesmerized because the Yuval Weinberg and the SVR vocal were fantastic. At the first rehearsal, I was so impressed. They were very much in tune with microtones, even in difficult contexts, But I know, by writing like this, that I'm giving the priority to my artistic ambition rather than my social ambition. That's clear. And sometimes you have very few, but you have some instances where it's possible to have both.
Also, it depends how your imagination functions. When Ferneyhough, for instance, was writing some pieces, he knew very well that very few string quartets would accept to play his string quartets, or that he would have with some people a conflictual relationship. But maybe that's the way he wanted to live. So you have to ask yourself what kind of life I want as an artist also. And it's a personal response. Nobody can respond for you. But I think we cannot... That's a tricky thing, because I think that, yes, it's true that in the past, when Boulez, for instance, founded IRCAM, when Wagner was creating the Bayreuth context for his own theater, for his own music, with the help of power, of course, and politics, it was a way of engaging with the world, right? And you can be good at that. Boulez, without this pragmatic experience and political kind of sense, would not have been Boulez, I think. So you have some possibilities sometimes of changing the game sociologically, politically, but very often it's linked to historical circumstances, to your personality. And I wish you have this talent of founding an ensemble, finding fundings for it, who knows, you know? And this is a talent, a pragmatic aspect that is not extremely often encountered with composers, I would say. It happens. I have a friend, Yann Robin, who is very good at that, I would say. I think some people are more practical than others. You have in front of you the less practical, pragmatic person ever. So I cannot give you any lessons from that viewpoint. I'm getting slightly better, but not much better. Yeah. Jeśli mogę uzupełnić moją odpowiedź, edukacja wokalna wydaje się dawać mniej miejsca eksperymentom. W instytucjach, gdzie pracuję, jest tak, że jeżeli mamy utwór na śpiewaków i zespół, to zespół ma już pewną kulturę złożonego dźwięku bez określonej wysokości, wykonywania tych wszystkich elementów z muzyki nowej. Natomiast śpiewacy, szczególnie ci, którzy są wykształceni, czytają z partytury, nie mają takich doświadczeń i nie mają takich przyzwyczajeń. W związku z tym, jeśli chcielibyśmy rozłożyć równomiernie te elementy nowoczesne pomiędzy śpiewaków a zespół, to musimy sobie zdawać jasną sprawę z tego, że jeżeli mamy przed sobą śpiewaka operowego i każemy mu śpiewać alikwotowo i mamy 45 minut na próbę, w najlepszym razie w teatrze muzycznym powiedzmy 1,5 godziny, to nie możemy uczyć śpiewaka od zera techniki wokalnej w ciągu tych 1,5 godziny, tak? Czyli jest to pewien problem ekonomii pracy i środków też, jakie mamy na wykonania muzyczne. Jeżeli chcemy, żeby nasze utwory były wykonywane, pokazywane na świecie, w wielu miejscach, bo to im daje nowe życie przez nowych muzyków, nie w kółko tych samych, to nie możemy mieć sytuacji, w której nie posiadamy wykonawców, którzy byliby w stanie podołać naszej partyturze. Dlatego w przypadku SVR Vocal Ensemble starałem się rozsądnie gospodarować tymi ćwierćtonami i muszę powiedzieć, że na próbach poradzili sobie znacznie ponad to, co sobie wyobrażałem, ponad moje oczekiwania. Yuval Weinberg i na tej pierwszej próbie, ale czy możemy postawić ambicje na pierwszym miejscu? Na przykład Ferneyhough początkowo pisząc swoje kwartety smyczkowe miał bardzo mało wykonawców. I teraz jest pytanie, czy chcemy tak żyć, że piszemy coś, czego nikt nie wykona. No to jest nasz osobisty wybór. Możemy też próbować stworzyć sobie cały kontekst do wykonań, tak jak Boulez założył IRCAM, czy Wagner stworzył Bayreuth, czyli stworzyć kontekst polityczny, dokonać pewnej pracy politycznej, bez której Boulez nie byłby Boulezem, gdzie zaangażował ogromną część świata i środków i kontekstu społecznego w swoją muzykę. Założyć własny zespół, znaleźć własne środki. To jest aspekt pragmatyczny, w którym niektórzy są z moich przyjaciół bardzo dobrzy. Ja jestem dokładnym przeciwieństwem. Więc musicie Państwo sobie sami odpowiedzieć na pytanie, czy jesteście Państwo w stanie wykonać tę pracę, żeby zdobyć taki kontekst, w którym ta muzyka może być rzeczywiście wykonywana.
albo pogodzić się z tym, że nie jest wykonywana. Może tutaj postawimy kropkę już i nie wiem, czy jeszcze kompozytor chciałby coś pokazać, czy zaprezentować, bo mówiliśmy o tym. I think that this is a good point at which we could end the discussion and ask, would you like to present something more or show us something? Because we were talking about it at the start. Actually, we ended up here, the timing, but it's not a problem because, you know, before starting before preparing it, yes, I had prepared some things a bit different of what we spoke, but that's fine for me because I guess that nowadays with internet, you have access to a certain amount of conferences, talks, interviews, and some aspects of what we discuss traditionally in a lecture can be, at least when you have a composer at 54, you can grab some things online. So I think it's not a problem if we don't speak about the rest. Or I will, during the workshop, approach some general interest, let's say, hopefully for all the composers when I speak individually about the scores. I will try my best. Czas nam się skończył, ale wydaje mi się, że to nie jest problem, dlatego że w internecie obecnie macie Państwo dostęp do bardzo wielu wywiadów i nagrań, gdzie możecie Państwo zapoznać się z moimi partyturami i z moją pracą, szczególnie w odniesieniu do takiej osoby jak ja, która już ma dużo doświadczenia. Po tym czasie warsztatu indywidualnie, omawiając Państwa partytury, możemy jeszcze wrócić do wielu tematów. Bardzo dziękuję za obecność. Bardzo dziękuję Warszawskiej Jesieni za zaproszenie. Cieszę się, że jeszcze będziecie mieli okazję tutaj porozmawiać z kompozytorem podczas warsztatów. Dziękuję również tłumaczowi i ekipie technicznej oraz przede wszystkim kompozytorowi. Bardzo dziękuję za przyjście. Thank you very much for your presence, and to the Warsaw Autumn, I'm very grateful for the invitation. You will still have the opportunity to talk to the composer during the workshops at 3 p.m. And I would also like to thank the technical, the recording team, and the interpreter, and everyone who has been able to come here and participate in this discussion. Thank you very much. Thank you. Thank you.